Good morning, everyone. We are back. Pour votre plus grand plaisir, bien évidemment. Comment ça va, Nicole? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Quel temps fait-il au New Mexico? How is the weather in New Mexico? I'm sorry. No worries. It's all good. Il fait beau. Il fait beau et il fait chaud. Okay. Very good. Very good. Keep it up. Yes. Vous voyez, to keep it up, ça veut dire continue comme ça, c'est une forme d'encouragement. Et le it, donc it, en fait, vous pourriez dire keep up the great work. Si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais très souvent, en fait, vous aurez keep it up et tout le monde comprend que ça veut dire continue comme ça. OK? D'ailleurs, on va continuer aujourd'hui, chers amis. Alors, je vous préviens que la dictée du jour est plus technique au sens propre du terme que d'habitude. C'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose que vous connaissez tous, qui se passe sur Internet. Je vous en dis pas plus, mais ça demande un peu de culture générale au niveau informatique. Donc, peut-être que vous allez dire, mais moi, j'ai pas tout compris, ou peut-être que ça va être évident pour vous. Mais j'ai voulu mettre un sujet un petit peu plus technique parce que dans la vie réelle, on est confronté très souvent à des choses qu'on ne comprend pas. Donc, eh ben, ça sera exactement la même chose en anglais. Ne baissez surtout pas les bras. Faites la dictée à fond et on corrige demain et on traduira tout. D'accord? Mais je voulais simplement mettre ce petit disclaimer pour que vous ne soyez pas surpris. Nicole, donc, nous t'écoutons religieusement. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, juste à côté de Nicole. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite au-dessus de la tête de Nicole. Il arrive directement dans votre boîte email, chers amis. OK, Nicole, the floor is yours. All right. Let's do this. Okay. In today's world, almost every website in today's world, almost every website uses tracking methods, comma, such as cookies, period. Every website uses tracking methods, comma, such as cookies, period. Okay. Can you read the whole sentence once again? In today's world, almost every website uses tracking methods, comma, such as cookies, period. Donc, Nicole vous lit aussi les signes de ponctuation. D'accord? Donc, comment on dit, Nicole, la virgule en anglais? Est-ce que tu te souviens? Comma. Once again? Comma. OK. Le point? Period. OK. Donc, je le dis pour les nouveaux. Ils se disent, mais c'est quoi ce mot en plein milieu? Les fidèles abonnés de I Speak Spark Spoken le savent déjà, donc je m'excuse pour la répétition, même si vous allez me dire que s'excuser n'est pas en bon français, mais on va un petit peu vite parce que je voudrais continuer la dictée. OK? Donc, ne soyez pas surpris. Et s'il y a des points, virgules, 2 points, ce sera la même chose, Nicole vous le dit. Donc, est-ce que tu peux nous redire pour qu'on reprenne le fil de la dictée? Do you mind repeating the whole sentence once again, Nicole, and then carry on? Mm-hmm. In today's world, almost every website uses tracking methods, comma, such as cookies, period. They are used to recognize
visitors, comma, they are used to recognize visitors, comma, remember their preferences, remember their preferences, and for ad campaigns. And for ad campaigns, to measure their effectiveness, to measure their effectiveness, and show you ads, and show you ads based on your interests, period. And show you ads based on your interests, period. I'm going to read the whole thing again. They are used to recognize visitors, comma, remember their preferences, and for ad campaigns, to measure their effectiveness, and show you ads based on your interests, period. You can know more about this. You can know more about this by reading the privacy policy, by reading the privacy policy page on any given website, period. The privacy policy page on any given website, period. Of course, comma, of course, comma, you can consent to the use, you can consent to the use of these tracking methods, of these tracking methods, or disable them for each website, or disable them for each website, ellipses, or even change your preferences, comma, or even
change your preferences, comma, to accept or decline them, comma, later, period. To accept or decline them, comma, later, period. Okay. Do you mind reading the 3 last sentences, please? Of course, you can consent to the use of these tracking methods or disable them for each website. Ellipses. Donc, 3 petits points. Or even change your preferences, comma, to accept or decline them, comma, later, period. It is entirely up to you. Almost. Exclamation mark. It is entirely up to you, ellipses, almost, exclamation mark. OK. Donc là, le rythme est soutenu. Ne vous inquiétez pas. Nicole va vous relire le texte. Encore une fois, c'est un petit peu technique, mais je voulais vraiment de l'anglais qui corresponde à ce qu'on rencontre dans la vraie vie. Peut-être que ce n'est pas forcément votre domaine de prédilection. Peut-être que si c'est le cas, alors là, ça serait parfait. Mais c'est normal, on va s'accrocher. Le but, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas de faire 0 faute. Le but, c'est de progresser. OK? Donc, Nicole, could you please read the whole text once again? Of course. Thank you. In today's world, almost every website uses tracking methods, comma, such as cookies, period. They are used to recognize visitors, comma, remember their preferences, and for ad campaigns to measure their effectiveness and show you ads based on your interests, period. You can know more about this by reading the privacy policy page on any given website, period. Of course, comma, you can consent to the use of these tracking methods or disable them for each website, ellipses, or even change your preferences, comma, to accept or decline them, comma, later, period. It is entirely up to you, ellipses, almost, exclamation mark. OK, perfect. Thank you very much. Of course. On corrige ça demain. Encore une fois, le rythme est soutenu. Ça va un petit peu plus vite que d'habitude. Ce n'est pas grave, chers amis. Vous allez me dire, ouais, mais super, mais moi, je n'ai pas le temps de tout noter. Alors, si ce n'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment revoir la vidéo, mais vraiment, faites-le autant de fois que vous voulez.
Et demain, on voit la correction. Peut-être qu'elle sera déjà publiée au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, il suffit d'aller sur la partie numéro 2 si c'est le cas. Et si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et si vous avez bien aimé la dictée by Nicole, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est juste, si je dis pas de bêtises, ici, toujours du même côté, pardon. Thank you very much, Nicole. Of course. Thank you, guys. Talk to you tomorrow. Bye, Bye-bye. guys. Au revoir.